vita yenye ujaiona. Alafu gazeti nasema familiar script, chaos return to Kasipul, ati vita imerudi Kasipul. Wanasema the assassination of former Kasipul MP Charles Ong'ondo Were in April shocked the country as it forced the... Nilikwambia jamaa akiingia anaanza kugeuza mambo hapa na yeye ndiye amechelewa. Okay? So guys, as acha atengeneze. I usually come very early in the morning. They come very late. Iko sawa? Even the YouTube is okay now. So I was telling you that acha hata misa nikae proper basi. Because now let me now stay proper. When you see I'm not even struggling. So guys, kuna vita ilitokea pale sana pale Kasipul. Kuna vita ilitokea pale Kasipul. Ukienda date 8 of the Daily Nation, unaona gari zimepigwa sana pale. Walikuwa wanatafuta the person mwenye atapeperusha bendera ya ODM. Na matokeo ilikuwa hii: Bodwere alipata 18,000, Newton Ogada 3,000, Dan Okido 621, Dr. Adel Ottoman 463 votes, George Otieno 396. So Bodwere ndio atapeperusha bendera ya ODM. Watamenyana na mtu anaitwa Aroko. I love that guy called Aroko. If you know that guy, mniambie kama pia mnampenda. There is a guy mwenye anaenda independent anaitwa Aroko. He's so loved there in Kasipul. I don't know if he will be able to go against the tide of this chaotic ODM. Na wanasema returns of chaos to Kasipul. Ati ni kama Kasipul ilirogwa na chaos. I wish they can vote, and I will say here, I can vote that guy called Aroko. Tuone kama his chaos na kumwagikaji wa damu utaisha huko place inaitwa Kasipul. So utasoma your story, iko Daily Nation page 8. You read that story, page 8 of the Daily Nation. Also schools pale page 10, ati mashule hazina pesa. Unasikia schools struggle to prepare candidates as funds dry up. Mashule, public schools are racing against time to prepare candidates. Hakuna pesa mashule. Na tukisema mashule tunasema mashule za secondary hazina pesa, za primary pia hazina pesa. Tunaonyeshwa hapa picha ya kijana anaitwa Ronald Kipkurui, a form 4 student at Albagon Secondary School, Nakuru County. This is my county. With their teacher Matthew Tanui during a training session. Kipkurui is the school's sole candidate for this year's KCSE drawing and design exam. Kipkurui, hakuna pesa mashule, and hata university nimewambia ziligoma. This is the second week universities zimegoma and nobody cares. Niliwaambia hii country kuna time tulikuwa tunapigana na vitu kama barabara zitengenezwe. Kuna time tulikuwa tunapigana madam. Sasa tunaenda even the basics. Mabiashara zinaanguka, hata mashule hakuna pesa, na hata hakuna pesa za mahospitali. I told you. Na pesa zinaibiwa. And to make things worse, ukiangalia headline of the Daily Nation, the guy mwenye alikuwa whistleblower, the whistleblower guy of SHA, mwenye alisema pesa zinatumwa kwa over 1,300 hospitals, Andrew Rotich, has lost his job in SHA. Kwa sababu ya nini? Alienda akasema watu wanaiba SHA. Are we together? Tutaangalia hii story ya Anglican Church wakisema this country Ruto ameipeleka kwa dogs. Utaona agriculture. Tutaiangalia ikiwa kwa sababu it is the headline in the Standard paper. Tutaiangalia hapa. And as we continue, let us look before we go on. Let us look tukijana magazeti. Let us even look the Standard headline. The Standard headline. Niliwaambia I'm not the one who writes these papers. This is the Standard headline. As you can see, the Standard headline hapa unaiona vizuri. Kuna mtu hapa anaitwa Oresapit. Oresapit alikuwa famous kwa ile bombers. He was among the people who were supporting Ruto to be elected as president. Oresapit ni wale watu ambao, because I was that time in Azimio, ni watu ambao wali support pia among the church members and among kanisa yenye wali support Ruto. Oresapit alionekana ni kama
alikuwa ana support Ruto, na saa hizi ni yeye anaonekana kwa gazeti ya Daily Nation hapa akiongoza kanisa la Anglican, na anasema a disturbed nation. Oresapit jana walipatana na all the bishops and archbishops kama kunao wa Anglican, na wakasema this country, my friend, we are done and dusted. Hii country, Ruto is overseeing theft, is overseeing plundering, is overseeing embezzlement of the public funds. Now wanasema the struggling economy. The Anglican Church has torn into the Kenya Kwanza administration, accusing it of hiding behind statistics while wananchi remain trapped in economic despair. Ruto anadanganya watu mpaka na statistic. Anajaribu kutoa statistic daily at he is doing well. But kwa ground, because we live in this country, yeah, we can tell you Kenyans are becoming poorer. Unasikia mpaka mashule. Si nimewasomea kwa Daily Nation. Ukasikia mashule hazina pesa ya kuprepare even for exam. Hazina. Yeah? Is it not true that this second week universities, lecturers wako strike, wako nyumbani, wanatafuta only 10 billion. Na hizo pesa wanatafuta, hizo ndio pesa already zinasemekana ghost hospitals over 1300 drug hospitals zimeiba, my friend. Na ule mwenye alienda kusema ati pesa za zimeibiwa, Andrew Rotich, akakuwa fired. That is what is going on in our country, my friend. Ruto has turned this country into a plundering nation. He's plundering everything. And he thinks Kenyans are fools. He thinks Kenyans are fools, that you can divide them along the tribal lines so that they can suffer along the tribal lines, my friend. Naambia Ruto, mpaka hiyo Rift Valley, my friend, you will not get votes. Those are Kenyans who are living there. Waacha kukuje mtu mzuri tu, watu waamue nani wanachagua. But a good person, si kurecycle the same people who are giving people nothing. Yeah? Sawa. So, the Anglican Church has turned into the Kenya Kwanza administration, accusing of hiding behind statistics, while wananchi remain trapped in economic despair. Archbishop Jackson Ole Sapit warned that government's handout-style empowerment schemes are fueling frustration instead of vising. Kanisa imesema haitaki hizo takataka zinaitwa zinaitwa empowerment. Kanisa Anglican imesema hiyo ni takataka zenye zinafanya watu wakuwe even more pure. Instead ya kutafuta venye Wakenya utatengeneza industry, unatumia billions of Kenyans money kupeana handout. Wamesema hizo ni takataka, and I want all the churches to come out and they call out those empowerment na ziseme hizo vitu ni takataka. Fueling frustration instead of easing joblessness and the high cost of living. A new infrastructure survey backs the church position. At Infotract venye kanisa inasema Anglican Church, na venye Infotract waliuliza wa Kenya, wakasema 57% of Kenyans saying the economy is on the wrong path. Not is heading, already it is the wrong path. Citing overtaxation, corruption, poor healthcare, youth unemployment, and prove that claims of stability ring hollow. My friend, in this country, we need 2027 to set our record straight that we need change in this country. Atu watu wamechoka. Ile jenzi ilikuwa mwanzo tu. Nakwambia watu wamechoka. Issues raised by the Anglican Church: unemployment, constitutionalism and governance, economic outlook and corruption, human life and dignity, health sector challenges, education crisis, church governance and policies, peace, political instability. Na wanasema Infotract wenye walichukua data na kanisa zinaenda hivi, that Ruto na hii anaambiwa na Anglican Church hizi takataka za empowerment ni ujinga tupu unafanya. That's why Kenyans are feeling frustrated na wanakuwa So hapa tunaona nini misaraba, na msaraba wa kwanza hapa inaleta mtu anaitwa Lex Masai 29 gazeti ya Standard page 2. Unaona picha na misaraba zimejaa hapa nyuma. Misaraba mingi sana ya watu wadogo. Wote wako 20s, unaona 26 hapa anaitwa Lex Masai 26. Ni Kenneth 20 years. Haionekani vizuri pia. Wanjiro 20 something, 23 years not found. So kuna misaraba hapo ya watu ambao Gen Zs ambao waliuliwa na hii serikali. Kwa nini Ruto na hii serikali yake waliua watoto na watu wa watu, na kwa nini waliua Gen Z? The Gen Z were asking for good governance. The Gen Z were saying they are so tired of a government yenye kazi yao ni corruption.
of a government that does not care if they are jobless. They were not asking for anything. That's where Raila lost the popularity. That when the Gen Z were not asking for anything, they were asking for a good government. Raila akachukua that advantage kwenda kufanya na masarama handshake zake za takataka this time round. Akabetray an entire cause of changing a nation. Akabetray. Kumbe alikuwa na ngoja a moment a betray a nation. Mimi na Raila hapo ndio tuliwachania kabisa, and I'll never support that guy again ever. In fact, even if he's alone in that ballot, I cannot vote him. I supported him so many years, but I know he was a joke. So page 4 tunapata Bishop say kuna Bishop says drop in price of unga is not enough as Kenyans struggle. Wanasema Ruto anadanganya watu na price of unga kuanguka, but ukiangalia economically everything else it has gone down. Job hakuna, mashule hazina pesa to a point. Sasa Ruto anaita walimu State House aanze kuwapatia hongo. Ulisikia wapi? That the only way utaambia watu you have improved education. Sasa ni kuita walimu State House unaanza kuwapea 10,000. Wewe mwenye unasema tutam. Hausikiagi aibu kama uko na akili yako timamu? Hausikiagi aibu that those things are happening in this country? Hausikiagi aibu? You don't even feel ashamed of yourself. Ukirusha hiyo mdomo. And this is your country, the country that you leave your children to. But it's okay. If you want the country to go down, let it go down. Who cares? Unaona mpaka this guy. Niliwaambia ya ainaga ukabila, my friend. Niliwaambia Kenya inaga ukabila. When these people are eating, hakunaga ukabila. This guy is called Andrew Rotich. I'm sure he comes from Rift Valley. I'm sure wakiingia hapo walikuwa wanafikiria anafanya kazi nzuri sana ya kuambia Ruto pesa za SHA zinakuliwa. Kumbe hajui nani anakula hizo pesa. So Andrew Rotich time alienda akasema kuna mahospitali 1300 zinakula pesa za SHA za Wakenya. Andrew Rotich alionyesha mrango. Alifikiria anaingia hapo asaidie Ruto kupigana na ufisadi. Kumbe hajui Ruto is a mastermind. Jamaa akafutwa kazi. Jamaa akafutwa kazi. Hiyo ni gazeti ya Daily Nation. Ndio nimekwambia ya inaga. Ukisikia tu unasema kwa sababu wewe ni Mkalenji, unasema tuta my friend. Hizi hawa kora hawanaga hiyo. Hawanaga mtu wetu my friend. Ukikaa karibu venye wanakula ukae vibaya unaenda nyumbani. That guy is called Andrew Teach. If I'm not wrong, maybe he comes from even maybe Uasingishu. Alienda akafikiria maybe anasaidia serikali ya mtu wao watu wasiibe pesa SHA ya mke. Only kuonyesha mlango akaambia takataka. Unaambia Wakenya tunakula pesa. Tulikuweka hapo, si tulikuwa tumekuweka hapo unyamaze. Unakuja kuambia Wakenya hukujua job description, kanyanga nje. Kanyanga nje. So I'm telling you Kenyans, the area you realize we don't have a government, it is a criminal gang, criminal enterprise eating Kenyans, my friend. The area you realize that 2027 we really need change. We really need change. Are we together? So kuna mtu hapa anasema a flat text allude Cripsnare CEO cost him 1.2 million Kenya shilling. One night stand, WhatsApp text and a sexual explicit Ohangala video sent by an IT company CEO to a female employee following a night out have cost his firm 1.2 million Kenya shillings. This one, in law, in wafunze law kidogo, huu ni CEO wa kampuni ya IT, wakaenda out na mfanyakazi an employee, then akamtumia a sexual explicit video by ya Uhangara, then a message, a night out stand message, then kampuni huyo female akawapeleka kwa koti for the employer, akaambiwa atalipa 1.2 million Kenya shillings. It usually happen, it is a crime, inakuwa crime ukipeleka kwanza, especially you use your position in a company, mostly it is your position in the company to try and sexually harass an employee, unapewa fine. Hii inakuwa kwa something we call sexual and offenses acts. Sexual and offenses acts inakuwa na that whatever, inakuwa a fine or an imprisonment of 3 years. Okay, so
alipe hizo pesa. Kwa nini alikuwa anamwandikia hata kama ni employee wake? But pia you should be careful. Siku hizi Nairobi ni ya wajanja. Huyo dem anaweza kuwa alifanya hivyo akijua vile anafanya ndio atoe hizo pesa hapo. Okay? So that is what is going on in this country. So number 6 of the standard, leo ni leo, msema kesho ni mwongo. Nimwambia leo is the day that kuna something we call Jubilee NDC. Na as I told you guys, siasa huwa zinaweza badilika na siku moja na siasa zibadilike. Kwa hivyo kwa sababu kwanza leo it will be a turning point for many things in politics, because some are anticipating that Uhuru will retire politically. Some are anticipating that Matiang'i will be handed over the leadership of the Jubilee Party, and that will be a very good thing to me, a good move, because people expected maybe Uhuru will give the party leadership. Ni kama Raila apatiane ODM leadership to Majuice from Mount Kenya region. That's what Uhuru is doing. Uhuru is giving the leadership of Jubilee to the Nyanza region, and specifically Matiang'i. So people are expecting to see what will happen, if there will be changes in that party. And after that, because United Opposition, they are saying, wengi wamesema wanapiga Matiang'i because wanaona Matiang'i kama anakubalika na Wakenya sana. Wanaona kama Matiang'i yako na historia kukubalika na Wakenya. So United Opposition, most of them are just parrots. Most of them. In fact, if you look at all those United Opposition, isipokuwa mdomo, there is nothing else they offer. The only person hapa watu wanasema amewahi fanya kazi ni Matiang'i. So they are feeling threatened by Matiang'i having a strong party, being given such a party, acceptability by the people. They are feeling threatened. Wacha tuongee ukweli. Sisi ni wa Kenya. Wacha tuongee ukweli. They are feeling threatened by Matiang'i. So, and if you don't agree with them, these people of United Opposition, they call you a project of Ruto. Hata hawana adabu, hata hawana aibu. Hawa watu hata mwaka haijaisha, kwanza hata Gachagua. Mwaka haijaisha tangu atoke kwa Ruto. Na yeye ndio alikuwa anazunguka huko Mount Kenya region yote, akiambia watu Ruto ni Mount Kenya kingpin. Huyo ndiye anakuja kuita watu project. Hata hana adabu, my friend. Sisi tumepigana hii na Ruto for the last 4 years, 5 years, my friend. Yeah? Akiwa bado hapa ati Ruto ndio kingpin wa Mount Kenya. Sasa ndiye anakuja kurebo watu, my friend. Nimekwambia the only reason why Matiang'i is fought by these people, because most of the people in United Opposition, they are criminals. They are criminals, and I will say it here. Mtu kama Mithika Linturi ati a principal mwenye analeta change. In fact, let me tell you, mtu kama Mithika, Justin Muturi, Gachagua, if you are supporting those three, never talk of change in this country. Wewe nyamaza na umalizwe na ukabila yako. Are we together? Wewe nyamaza na unyamazishe ukabila, kwa sababu wewe ni ukabila inakusumbua. Wewe si change inakusumbua. If you are supporting those three, Muturi, Mithika and Gachagua, wewe si change inakusumbua, wewe ni ukabila inakusumbua. Because if you look at a person like Mithika juzi amechukua fertilizer, akachanganya fertilizer na mafi ya ng'ombe na kokoto, zinapakiwa kwa magunia, anauzia our farmers in Kenya, my friend. Mama pahali amesave pesa yake yote kwa kamfuko. Your mom ukimpe 100 ana save, ukimpe 500 ana save. Alafu agae anaenda anachukua kokoto na mafi za ng'ombe na punda, anachanganya, anazifili vizuri, anaenda kuzia our grandmothers and mothers ati ni fertilizer. And then he's there, ameruka hii mstuni akarudi hii, that anasimama hapo ati he's representing change. Shame on you for supporting such idiots. Shame on you for supporting such idiots. Because wewe si change inakusumbua, wewe ni ukabila inakusumbua. The reason we are saying Ruto must go, because Ruto, we are not saying it because he's a Kalenjin, because he's a bad leader. That is the only reason we are saying Ruto must go. But we can't say Ruto must go, we replace with the worst, the Mithikas, the Muturis, the Gachaguas, unless we are mad as a country. Unless we are mad. Sisi ni watu ambao tumepagawa, akili zimetutoka, my friend. What are you telling me about those nonsense? And that is one of the reasons why they are even fighting Matiang'i. That is the truth of the matter. Because he's the only odd one out kwa hao of United Opposition. He's the odd one out. And watu wanaenda hiyo side kidogo, wanasema hai Matiang'i, wachana hiyo mambo na ukabila. So this United Opposition, they have come up with a way ya kusema hana numbers za nini. Kenyans we no longer care about those stupidity ya kutumia numbers. We have had that narrative for a very long time, my friend. Where are we as a country? Where are we?
So that's why they are trying. My friend, watu wanasema wewe Matiang'i hangetoka United Opposition. Matiang'i run. My friend, run na usiangalie nyuma. These people are holding meetings at night ya kukumaliza because you are the odd one out. These are the criminals. All these are the criminals, my friend. Kenyans have their history. They know who they are. Run and come and tell Kenyans. Enda kila mahali Kenya. Enda Northeastern, they are suffering. Enda Coast, they are suffering. Enda Turkana, they are suffering. Enda Uasin Gishu, they are suffering. Enda waambie what you have to offer. Are we together? So, ukienda page 6 of the Daily Nation, of the Standard paper, kuna Jubilee to decide its fate today as Uhuru's delegate conference. Kuna semekana Uhuru anaweza pea hiyo chama Matiang'i. Matiang'i anaweza pea chama. I don't know what will happen, but we live to see what will happen. Watu wanaulizaga, kuna mtu anasema why don't you support Gachagua? I will never support Gachagua. I'll never support Ruto. I'll never support Raila. Au nimeweka X. Achana kina Medeka. Those one I can't even do. Are we together? Because then I'll be not speaking of change. Ni Kabila itakuwa inanisumbua. Are we together? But any good candidate will support them with a good manifesto. Are we together? So that is what is happening. IBC rules out boundaries review before 2027. Seek for the polls. At 57 billion ndio mtu anaitwa Erastus Ethicon anaitisha so that the polls can be done. Kuna jamaa anaitwa Peter Kim hapa, Slice and Dies of Politics, Culture and Society. Are we together? Sasa kuna mtu anasema, an MP in Turkana anasema this government has neglected Turkana region. This region, the MP anasema what if Ruto is on the right path following. Oh my God. Kuna watu unaambia Ruto is on the right path, wanakuambia they can kill you, my friend. They can kill you. If you are saying that, ati umwambie tutam hapo karibu, kuna wazazi madaktari, kuna walimu who can kill you for that. Siku hizi unasikia mpaka walimu wanaitwa State House wanakimbia mbio. Kuna also the Pulse story about the music bands have started out strong but slowly dance into oblivion. Some get to the top their careers with fame and money. Utawaona wote hapa the music bands zenye zilianza. Kuna watu nikiwa mdogo nilikuwa nawapenda sana, wanaitwa Cryptomaniacs. Swing muziki nini. Pia kuna utaangalia iko Pulse of the Standard paper. Kuna Sauti Sol pia walianza as a band. Kuna wengine wanaitwa nani hapa hivi? Sauti Sol walianza kama band. Kuna Elani wakakuja na mangoma, Majaliwa, Dunia, Jana Usiku, Koko, hiyo ndio walijulikana sana nayo. Wakaenda chini. Kuna Emoji. I don't know where these people went. I used to love them. Emoji, Men of God pale kwa Pulse, utawaona hapo, it is in the Pulse. Kuna Necessary Noise ilikuwa imeanzishwa na mtu anaitwa our Gen Z, they cannot know these things maybe Gen Z wanajua pia Cryptomaniacs hawajui. Gen Z maybe wanajua tu Sauti Sol because they have been there recently, maybe na Elani. They cannot know Necessary Noise ilikuwa ya Wairene na Zizi na Bamzigi. Kleptomaniacs ilikuwa ya nani? Nyanshishki, Kolo and so many others. Na kuna Jogsi au mimi sikwai wajua ni wagani. So utaangalia hapo kuna Pulse. Pia kuna bado ile vita inaendelea ya Inspector General of Police Kanja na National Police Service Commission because of the officers who should be in charge of hiring the officers. 10,000 of them watakuwa hired. Are we together? Inakaa Attorney General pia ameanza kuwekwa nje asikule. Wanasema AG, I think Attorney General sideline in Portland share sale, MPs told. MPs wanaambiwa the Attorney General was not consulted in the process of acquiring East Africa. At Attorney General who should be representing the government hajui what is going on. Hakuambiwa Portland Cement ikiuzwa shares. Kenya inakuliwa, my friend. Na kama wenye wako ndani hawajui, nyinyi mko nje ndio mnajua. Mnasikia ule mtu ambaye alienda kusema
pesa za SHA zinakuliwa, huyo mtu amepelekwa nyumbani. Anaitwa Andrew Rotich. Yeah, loses his job. Andrew Rotich. At the same time, ukifika from page 26 unaweza ingia auction, uangalie what you can buy in auction. Yeah, watu wengi sana their things are being auctioned. Sawa. So tumaliza na gazeti ya Standard. Kwenye tuliachia na Standard. Tuliachia Standard wapi? Chaos ya Kasipul, we talked about it. We talked the Anglican Church. Fall of Malawi president in election, big lesson for Ruto. He will not learn. This is Nelson Amenya. Nelson Amenya alijulikana sana. Yeye ndiye alikuwa whistleblower airport ikiuzwa Adani. Akatoka Kenya, nasikia sijui ako France ama ako wapi. Alitoka Kenya venye alisema kuna watu wanamtafuta. Alafu hapa kuna kuna cartoon number page 14. Jubilee, kuna gari hapa imepakwa red, iko na kadav na kuna watu wanaangalia. Na Kioni nakaa ndio dereva, Uhuru ndio mechanic, ameuma spana. Hii cartoon is very funny cartoon kwa Daily Nation. If you can see it, it's a very funny cartoon in the Daily Nation. Hii cartoon Uhuru anaonekana pale akiuma spana. Alafu kuna engine mpya inawekwa Jubilee party. Jubilee, gari ya Jubilee imefunguanishwa, inataka kuwekwa. These people are very creative. Kuna engine mpya inawekwa, na hii engine mpya iko na makai. Unaona makai zimenona huku, zinaitwa makai ni Kikuyu. Zinaitwa makai huku na masikio imenona hapa, na huyo mtu ni Matiang'i, anawekwa kama engine mpya ya Jubilee party. Na Uhuru na Godfather hapa na Kitambi ameuma spana, yeye ndio anaweka, lakini Kioni pale unamwona politics, my friend. Yes. So that is what is happening in page 14. We are expecting Kioni, not Matiang'i, to be installed as the new engine of the Jubilee vehicle by Uhuru Muigai Kenyatta. Yeah. September 26, 1969, 3 British journalists working for Kenya newspaper are deported to London. Michael Chester Center, Eric Madsen Wright and Chester were escorted to the Embakasi airport by immigration official who asked why the trio was being deported, refused to comment. Walitolewa Kenya 1969. This is in long scars. Sasa that's what is happening. So guys, today the price of poverty, the vicious cycle pushing teens into early motherhood. Utasoma hiyo page, kuna cover up story The Voice. Daily Nation wako na The Voice as the Standard have the pass. Wako na the price of poverty, the vicious cycle pushing teens into early motherhood. The price of poverty, the vicious cycle pushing teens into early motherhood. Watoto wanazaa watoto. Unaona mtoto hapa kitabu ya shule. Yeah. But let me tell you, my friend, if you are listening to me, you might see as a teen, but never joke with a person who is under 18 years, my friend. In law, they say a person who consents to having that sexual activity or sexual intercourse with anyone below 18 years has consented to the risk, and it's a strict liability case. It's almost a strict liability case. Meaning strict liability case ni kumaanisha that even if mtoto ako 17 years and 11 months and you do sexual and you have a sexual encounter with them, my friend, hata kama mbakisha 2 months afika 18 years, defilement. Hata kama uko 18 years, hata kama umeachana 5 months, wewe uko 18 years 3 months na yeye ako 17 years 9 months, mmeachana miezi 5, defilement. It's a strict liability case, my friend. Are you together? So avoid ukiona sexual teens pregnancies, don't dare. I'm telling you as my listener, as my friend, don't go that road. Yes, it's a big lesson. Pia unaambiwa is a big lesson by Amenya of Malawi election that Ruto hata arukaruke hata epuka one term. Nakwambia towards, hata hiyo mnasikia kuna so many candidates. Towards 2027, Kenyans will have a specific candidate running for election. Let me look at what you people are saying in the comment section, so that tell me what you think about the Matiang'i
being crowned as the Jubilee Party leader, telling me what you think, what will happen to the united opposition. I've given you a hint, nikawambia watu kama akina Eugene wote watapotea huko. That one you can take to the bank. Watafuata Matiang'i. And I'm telling you, there was nothing united opposition from the word go. I told you those people, they lack something called ad idem. Something called ad idem. Are we together? So, kama wa Munyoro Ruto akitoka hatutawahi lalamika maisha, barabara, education, employment, good governance. Maina wa Murang'a, kama wa Munyoro, no difference between Ruto and Gachagua, bro. They are just the same. I don't understand why people don't understand this, my friend. I'm telling you, if you see any person supporting Gachagua, huyo mtu ni ukabila inamsumbua. See, change is not change. Tell me the difference between Ruto and Gachagua. That mimi ati niamke hapa asubuhi niseme Gachagua should be. Yani nitakaa mjinga wa kweli kweli, my friend. Nitakaa mjinga wa mwisho, my friend. There are no difference between those two. There is none. Hata inakaa hivi. And Kenya, we no longer care about the tribe. Wewe na ukabila yako peleka huko. We are all dying. We are all going down. I have told you, look at the Daily Nation here. Na hiyo ukabila yenu yatakataka hapa. Look here. Huyu jamaa mwenye amefutwa kazi hapa, kama sijui kama mnamuona. Huyu jamaa amefutwa kazi hapa, anaitwa Andrew Rotich. Na akiwekwa hapo na Ruto, he thought that amewekwa kwa SHA asaidie Ruto pesa ya SHA isibiwe. Sasa akaenda na kiherehere yake, akaenda akasema kuna 1300 rogi hospitals zinaiba pesa, yeye akapelekwa nyumbani. Because hii wizi haijui kabila. Hii wizi ni criminal. It's a criminal enterprise. Criminal enterprise haijui kabila, wanakula Kenya, wanamaliza. I pray for my country. Huku majuu, they are trying to make it normal na wanaipush. Maina wa Murang'a, Gerard, tulisema enemies Ruto, how fighting Gachagua again? We are not fighting him. We are just telling you. We are just telling you that mlisikia alisema pia anataka akukua president, my friend. Jaribuni ya ujinga, my friend. Jaribuni ya ujinga, my friend. Mtajua what is going on in this country. So the reason, na nimewaambia vizuri sana. Nikawaambia the reason we fight Ruto is not because he's a Kalenjin. We have no problem with Ruto being a Kalenjin. We have the problem with his character of leadership. Look now, university, this is the second week. University zimefungwa. Umeona nimewasomea gazeti hapa. Si nimewasomea gazeti hapa. Schools, KCPE, walimu wameshindwa kuprepare for KCPE za practicals, agriculture, design, hakuna pesa. And instead of Ruto knowing how atatengeneza economy, atatengeneza mambo na mashule, mambo na health, anaita walimu State House kuwapatia 10,000. Hata sasa hiyo ndio ametengeneza shule, my friend. Matiang'i's mouthpiece for hire, Yara River. Anasema Yara River kuna Tigaba K. The enemy are all the old politician. Gachagua tunamsupport atoe Ruto, but for president is a big no. That's what a person is saying here. Is a very very big no. So I'm reading all your comments here. Nasoma zote, hata zile mzuri, zile mbaya. Kuna Kipchumba ananiambia nimeshinda kusoma wewe Ruto 2 term. Kipchumba, who cares? Even if unataka Ruto ende 10 times, si aende. You think he country kiisha inaishia watu moja, inaishia all of us. You think mimi nimekuja hapa nianze kuwabembeleza mchague? No. If you want this country to go down, let it go. We were here. By that time I was doing it in my TikTok, and I was telling you that Ruto takes this government for 3 years, there will be no country. Kwa sababu Kenya kwisha in itself venye walikuwa wameiform, it was a criminal enterprise. Ukiangalia yote vizuri, wote mpaka wenye wametoka saizi, wenye wanawaambia sasa ndio wanasaidia Kenya, they were a criminal enterprise. Nikamwambia, how do you feel ukiona mtu kama America amesimama hapo ati among the principles wenye wanakuja kuchange Kenya? How do you feel? Don't you feel you are stupid that you are supporting such an outfit? That's why I'm saying wacha Matiang'i atoke huko aende zake. At least he has something to show. Huyu Mithika alikuwa anapack mafia ng'ombe na kokoto, anauzia farmers. We'll call them out, my friend. Yeah, here mnaweza tutukana. Do we even care? We don't care. We don't care. Yeah. Haya. Namesake Keitheka, you look good. Good morning. Amen. Morning, Majuice. Another to listen to your intelligent discussion.
Yeah, Nakuru we are well represented. Yes, na msalimiane hapo nyumbani. Green States. Hapo ndio home Barnabas. Chege, what can you say about Kimani Ngojiri's speeches nowadays? Wachana wao amekuwa mwendo wazimu. Kimani Ngojiri amekuwa mwendo wazimu, wachana naye. And I'm saying that because he's my competitor in the seat for Senate. Ndasimama hata nikipata kura 5 for saying no to all these things munaita sijui whatever. Mimi sina shida. I'm not even complaining. But Kimani Ngojiri wachana. This is the guy who was crying when Gachagua was being impeached. He's now mwenye anaongea kama mwendo wazimu. Mukaria, we should either sell the country or we overhaul it on his behalf. Soldier Boy anasema if we don't change everybody imambo itaisha. Ile kitu ili switch off ni kusikia Rigiji anataka kusimama president. Anaitwa Chef Sam. Chef Sam is a chef huko London. Sijui building inaitwa nini. Anasema ile kitu ilifanya a switch off kabisa kutoka kwa Gachagua ni kusikia Gachagua anataka kusimama president 2027. Niliwaambia mwende kumchocha my friend. Mtamchocha mpaka afike pahali aanze kusimama. You don't start telling a kid wewe ni mnoma. Mkijua si mnoma ati mnamwambia hivyo ndio ati awasaidie kwa. Mtamwambia hivyo mpaka afirie ni mnoma. Na yeye si mnoma. You don't hype a useless person, eh? They know it is it politics or politician who changes in a day. You can't you cannot differentiate. You cannot remove politics from politicians or politician from politics. It's one and the same thing. Are we together? Maskati, I'm for Kalonzo being the flag bearer, and so be it. It's okay. You have your own reasons. Chef Sam, he's just managing politics. Eric Owisho, my friend, by next will be in my friend, by next year, half of them will be in 2-term calm. Owisho, what do you mean by that? Ata ila natoka hiyo 2-term nonsense. So Gachagua will remain in the mud road. Check up anaitwa Abdul Kadir Hussein. Let's wait. So I'm getting waungane pamoja, otherwise Kasongo atapita katikati yao moja na nguvu. Anaitwa Shiko. The worst of the worst, but Kenyans will decide. Imagine. So kuna a lot of messages. Kuna Wanjala anasema kwendeni huko Daktari Tom Wanjala. I'm not sure he's a doctor. Kama ni doctor, huyu lazima ako na Rogi Hospital, anakula pesa za SHA. Hakuna daktari mwenye anaweza kuwa na reason hivyo. Tom Wanjala, lazima uko na hospitali na kula pesa za SHA if you are a doctor, ama wewe ni daktari wa mitishamba. Yeah? Mention 345 billion as a dam. Soldier Boy, huwa tunaangalia venye ziko kazi. Watu wasema wewe umetumwa kupiga mtu fulani. Wewe ni Mkikuyu, si ndio? Tunakuonea 18. Yes, mimi ni Mkikuyu and I'm very proud to be a Kikuyu. Extremely proud. Any other question, Amo? Yes. And I want Ruto 1 term. Na ataenda nyumbani. Apende, asipende, Ruto will go home. So wanamfuta kazi juu ya kutoboa ukweli. Yes. Andrew Rotich, the auditor, mwenye alikuwa amekuwa the appointed deputy director forensic audit, mwenye alikuja kuambia wa Kenya over 1300 doggy hospitals zimekula over 10 billion pesa ya SHA, amefutwa kazi kwa sababu ya kusema ukweli. Niliwaambia hizo pesa hazikuliwi na hatima hospitali, zinakuliwa huko juu. That's why niliwaambia nani amewafuta kazi. Yeah, unaelewa. So bro, unakuanga na chuki sana na Ruto. Mimi sina chuki na Ruto, but kama kusema Ruto is the worst president that this country has ever had and will ever had, and so be it. Mimi nina chuki. Any other question? Because that is the truth of the matter. Are we together? Flip the camera. Boss anaingia kazi mbele ya kazi. Futa huyo director. Tutapata wapi mwingine saa hizi? Okay. That is what is bro, uko na job poa sana. Thank you for updating us. I will always update you. Director afutwe kazi. And there are so many. Matiang'i tosha. Kuna keep what? I don't want to say those words. The only perfect government when Gachagua Kikuyu is when Gachagua at his president. Yani kuna mtu anasema hivyo hapa. Kama wa Monyoro at the only perfect government is when Gachagua. Jesus. Sitasoma comments zingine kama kuna mtu ana reason hivyo hapa. Ati Gachagua. Kama wewe ni ukabila inakusumbua. Yeah. Wewe ni ukabila inakusumbua, nothing else. Wewe ni ukabila inakusumbua. Yes. And we go that road, my friend. Hii Kenya haitaibadilika. Umefanya mpaka voice yangu ikaenda chini. Yeah. Hata naangalia zingine nisikuwe na mtu kama huyo.
Kuna Maina wa Murang'a amemwambia kama politics is hard my friend, hata DCP cannot win even Mbere. Gachagua is okay. So I don't want to Rudia unless we are mad. Yes, unless we are mad as a country. That's when we can vote such people. I repeat, if anyone in this comment section think that we can replace Ruto na Gachagua, unless as a nation we are all mad. Na ukiona mtu anasema hivyo, that person hata hana moral authority ya kusema Ruto is a bad person. Huyu aseme tu ni ukabila inamsumbua. Yes, huyu aseme tu ni ukabila inamsumbua. Because we are in this country, we know them my friend. We know them. Kwani ni uongo? We know them. I'm telling you, if that is the case, what are you telling me my friend? Yeah, kuna watu wengi sana wameandika, there's so many one time siku zote Majuice mimi huwa nakufollow na all you say is the truth. Why the water by the way? They have to go my friend. This country have to change. Unless ni ukabila inatusumbua. Tukisumbua na ukabila and so be it. But kama si ukabila my friend, these people you look at their characters my friend, all these people should go. Mimi kwanza naonaga ati Methika amesimama hapo, amesema ati ana represent change. Mimi nafunga TV. Nikijua hata mwaka haijaisha huu jamaa tangu aanze kupack mafia ng'ombe na mafia ng'ombe na makokoto kama fertilizer. Like yako hapo hivyo na represent change. Because they think because they know Kenyans are stupid. Yes, we are stupid. They know it. Watu wamesahau. Mwaka moja kila mtu amesahau. Yes. Mwaka moja kila mtu amesahau even who was Gachagua during that government. Watu wamesahau who he was. Wamesahau. Yes. So, our mission is kupeleka Ruto nyumbani. Na our mission is to replace Ruto with a good person. With a good leader. That is the starting point. We are not saying we'll get an angel. But that is the starting point. Such that, hata ukikaa nyumbani, you can say, at least, what we did. Tell me, who do you suggest? Niliwaambia kuna watu, mimi najua atasimama president. Niliwaambia Kalonzo atasimama president. Nikakwambia Matiang'i atasimama president. I'm not sure of Mother Karua. Nikawaambia Jimmy Wanjigi atasimama. Nikawaambia Maraga, former chief justice, na Okia Umtata. Those so far ndio wamesema wanasimama president. Nikawaambia look for the person who. Kuna mtu ameniambia hapa, acha kwanza nisome hii. Ameniambia Magnet, you are fighting Gachagua. He's the only one who can face Ruto. Acha ni uongo. Acha ni utakataka na uongo my friend. My friend, tangu hata akuje, hii ndio sasa mambo na tuta imeanza na haikuwa. Do you know before even Gachagua atoke government, watu walikuwa wameenda wakafanya kitu hajaifanyika, wakaban parliament, walikuwa wanaendea Ruto State House. Do you know that? Do you know the only thing Ruto fears is not even that thing called Gachagua? Ruto fears mwende politics of issues. Alikuwa anaingia Twitter kujaribu kusema anaambiwa acha ujinga my friend. For the first time, president alikuwa anaambiwa Twitter acha ujinga wewe. Unatudanganya sisi ni watoto. People had walikuwa wamemshikia mori na mambo na issues my friend. For the first time, uliona mpaka Eldoret watu wakiban because of the issues. Because of the issues watu walikuwa na ban, unaona Eldoret moto inawaka hivi because of issues my friend. The only thing that can take Ruto head on ni mumkumbushe hizo mambo za SHA, za hospitali, za nini. Ruto has no chance. But hiyo ukabila my friend, he will play that game mshangae. Na Mungu ni mzuri because otherwise 2028 will be here. Mfanye hiyo blanda, will be here. And I remind you, because most of our people where I come from, and I'm sorry to say this, they don't use logic. Emotional battalion. Wanakuwa so emotional. Ruto tulikuwa tushampeleka nyumbani. Time parliament ilichomwa na watu wakasema wanatafuta siku ya kwenda State House. It was like Nepal. Ruto alikuwa shaenda nyumbani. That's what Ruto fear most. That is what he fears most. Na ndakuja kuwapea siri moja siku moja na mtajua that we don't talk things that we don't know. We talk things we know. Are we together? We talk things we know. I'm telling you. And if this country goes down, we are all going down. Yeah. Just why we need good governance. From any Kenyan who can offer it. And so be it. And 2027, I see it coming. Ruto na 25% hatapata. My friend, nimekwambia ukitaka kujua hatapata, go to the markets. Go to the markets. Uulize. Ukijua kwa nini Raila mpaka ana develop cold feet kusema wataunga Ruto, anataka aone the next 1 or 2 years zenye zinakuja if something will change. If nothing will change, serikali itakaa venye perception mbele ya watu venye iko,
Raila pia hata support Ruto. He will not, because hata yeye atakuwa humiliated hapo, na he will go down as one of a sellout kuliko hata Ruto huyo Raila. I'm telling you already now, hata huko kwao, who can you tell about Raila? Yeah, people are saying this guy never represented any liberation. Any liberation imekuwa ni convenience, imekuwa ni tumbo yake. That is the truth, my friend. Yeah, so that is what is happening in our papers today. Tungoje leo tuone what will happen with the NDC. I told you my friend ako na friend mwenye tutakuwa naye ako na nini kidogo, ako na mambolezi. They lost the mother-in-law, that's why he's not here. I hoping, sorry kaoma kajaisha bado kabisa, but imeshaisha. Aliniambia by next week he might be here. That is it. Okay, Majuice wenu account gani? My home is Nakuru. Pare Green States. Barnabas. It is in Gilgil constituency. Yeah. Wengine wanasemaga mimi ni Elbagon because I go Elbagon a lot to fight for the watu wa team cells. Gilgil because of Dabibi. So guys, I'll not take much of your time today. Tulianza na nyinyi mapema, ni my directors wamekuja kama wamechelewa. So today we look what will happen. Nita update. Si mnakuwa kwa my TikTok, most of you. Nita update what will happen. Follow the YouTube channel. I'll still update you what will be going on today. NDC ya Jubilee ikifanyika. Yeah, so we are going to the weekend. Any other comments in TikTok so that we can say a good day and what people think what will happen. Hata nyinyi mnaniambia what will happen. I'm not only the one who has kuambia what will happen. Pia mnatuambia what you think will happen. Kuna mtu anasema kutakuwa na coalition ya DCP and Jubilee. I don't know. Politics changes. Francis, Jubilee tulimazana nayo kitambo. And why can't we go that way again? Kuna mtu anataka watu warudi parliament na waende watoe Ruto. Kuna mtu anasema Dede Nyoro asimame tumchague. So that is the end of it, guys. I think imesha. So guys, have a nice day. What has ended? Life imefungwa. Now who has closed it? Somebody has closed our live, eh? Sawa guys, live yetu imefungwa. When you go YouTube, I don't know who has closed our live. Imefungwa tu mara moja. Tuko na maadui wengi sana. Sawa tu. Okay. So guys, when you go YouTube, that is still okay. Let us see what will happen with today in Jubilee NDC. We will update you guys. Sawa. So mkuwe na weekend jema na ya baraka. It has always been my pleasure coming kuambia mambo na gazeti each day. Thank you so much and have a good weekend ahead. Asanteni sana.